Good morning, children. Today discuss the Indo-Gangetic plain. This is the second major physical division of India. It comprises of the three major Himalayan rivers, that is Indus, Ganga, Brahmaputra. These three rivers have ornate Himalayas. Obviously, these are perennial rivers. Which means they flow continuously throughout the year. They supply water Indian land as well as Pakistan country throughout of the year. 20 million years ago, that means 200 years ago, the entire land what we have discussed above Indo-Gangetic plain was completely shallow land. 200 years back, present ఉన్నటువంటి Indo-Gangetic plain అంతా కూడా shallow land కంటే low laying area land గా ఉండేది. It is lowland filled with water and alluvium soil from the three Himalayan rivers, which we got a fertile soil, which we got Indo-Gangetic plain. ఈ త్రీ రివర్స్ ద్వారా వచ్చినటువంటి వాటర్, దాని నుంచి వచ్చినటువంటి సాయిల్ సిలిటేషన్ వల్ల Indo-Gangetic plains అనేవి మోస్ట్ ఫెర్టైల్ సాయిల్స్గా ఫామ్ అవుతూ వచ్చాయి. కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ డివిజన్స్: the western part, the central part, the eastern part. Coming to western part formed by the Indus and its tributaries. ఈ వెస్టర్న్ పార్ట్ అనేది ఇండస్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ వల్ల మనకి ఈ వెస్టర్న్ పార్ట్ యొక్క ప్లెయిన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఇండస్ హ్యావ్ 5 ట్రిబ్యూటరీస్: జీలం, చీనాబ్, రవి, బియర్, సట్లెజ్. I repeat again: జీలం, చీనాబ్, Ravi, Bias, Sutlej. Most of the Indus River basin is located in Pakistan, leaving the minor portion of Punjab and Haryana, Pakistan in India. Indus River వచ్చేప్పటికి 80% పాకిస్తాన్ కంట్రీలో, ఇండియాలోనేమో 20% ఫాలో అవుతుంది. ఇక పార్ట్లీ చెప్పుకోవాలంటే మనకి పంజాబ్, హర్యానాలో 2 స్టేట్స్లో మాత్రమే ఈ ఇండస్ రివర్ ఉంటుంది. మెజారిటీ అండ్ పోర్షన్ వచ్చేప్పటికి మెయిన్ పాకిస్తాన్. In this region, though features dominated. What do you mean by though? The fertile land between two rivers is known as though of features. ఎక్కడైతే 2 rivers జాయిన్ అవుతూ ఉంటాయో అక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ల్యాండ్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. Central part. Coming to the central part. The central part is known as Ganga plain. ఈ central part in the river Ganga ద్వారా మనకి plains అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. It extends from river Gagar to Teesta. This is mainly spread the states of Uttarakhand, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, partly in Jharkhand and West Bengal. The major rivers that which are flowing Ganga, Yamuna, their tributaries, Son, Kosi, etc. వాటి ట్రిబ్యూటరీస్ రివర్ ద్వారా మనకి ఈ ఏరియాలో సెంట్రల్ పార్ట్లో గంగా ప్లెయిన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ఈస్టర్న్ పార్ట్. ద ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లెయిన్ ఎగ్జిస్ట్ మోస్ట్లీ ఇన్ ద బ్రహ్మపుత్ర వ్యాలీ ఆఫ్ అస్సాం. ద బ్రహ్మపుత్ర వ్యాలీ ఆఫ్ అస్సాం is mainly responsible for this foundation. According to the variation in the relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions: the Babar, the Terai, the Bangar, the Kadar. I repeat again: the Babar, the Terai, the Bangar, the Kadar. The Himalayan rivers, while flowing down, deposits a gravel and pebble sediments in a narrow belt 8 to 16 kilometers, which are found a parallel to the foot hills of Shivaliks, is known as Babar. ఎక్కడైతే మనకి శివాలిక్స్ హిల్స్ ఉంటాయో ఈ ఏరియాలో మనకి 8 to 16 కిలోమీటర్స్ వరకు ఒక ప్లెయిన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిని మనం బాబర్. ద టెరై, a swampy and marshy region, is called Terai. This was a thickly forested region full of wildlife, but forests have been cleared for agricultural land. ఈ ఏరియా అంతా కూడా మనకి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్గా కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ద బంగర్.
It is older alluvium of the plains. It is less fertile. It is found away from the rivers. Next, the Kadar. It is a younger alluvium of the plains. It is the fine one. It is most fertile one. ఇవి రీసెంట్గా ఫామ్ అయినటువంటి ప్లేన్స్ మనం యంగర్ ఆల్యూమ్స్ని కాదర్ అంటాం. ఓల్డర్ ఆల్యూమ్ సాయిల్స్ మనం బంగర్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ద పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. ద ఇండియన్ ప్లాట్యూ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై సీ ఆన్ 3 sides. మనకి 3 sides చూడండమ్మా, సీ కవర్ ఉంటుంది. ఈ మిడిల్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ మనకి పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. ఒకసారి చూద్దాం బౌండరీస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆన్ ద నార్త్ the Himalayas, and the south Indian Ocean, on the east Bay of Bengal, on the west Arabian Sea. It is mainly composed of the old crystalline, hard igneous and metamorphic rocks. అంటే వోల్కనోస్ ద్వారా మనకు ఫామ్ అయినటువంటి రాక్స్ తో ఈ ప్లాట్యూస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. యాక్చువల్గా ప్లాట్యూస్ అనేవి టేబుల్ షేప్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాట్యూస్. ఇప్పుడైతే వోల్కనోక్ ఎరప్షన్ జరుగుతూ ఉంటుందో మౌంటైన్స్ అనేవి లావా ఫ్లో అవుతూ మనకి టేబుల్ షేప్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. వీటిని మనం ప్లాట్యూస్ అంటాం. And we also find large amount of metallic, non-metallic minerals in this particular peninsular region. Peninsular plateau, a topographically slightly tilted towards east. ఈ peninsular plateau direction of the west to east light గా స్లోప్ అనేది ఉంటుంది. అందుకే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ సౌత్ ఇండియన్ రివర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. వెస్ట్ లో ఆరిజిన్ అవుతుంది, ఎండింగ్ పాయింట్ వచ్చేప్పటికి ఈస్ట్ వైపు ఉంటుంది. ఇదే ఒక మెయిన్ రీజన్. The southernmost tip of the plateau is Kanyakumari. ఈ plateau region కి సౌత్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఏది ఉందంటే కన్యాకుమారి దగ్గర మనకి ఎండింగ్ పాయింట్. Peninsular plateau again re-divided Central Highlands and Deccan Plateau. Peninsular Plateau, Central Highlands, Deccan Plateau, Malwa Plateau, Chota Nagpur Plateau. A prominent plateaus have a Malwa Plateau on the west side, and towards the east there is a Chota Nagpur Plateau. A prominent plateau lo manaku west side ఉన్నటువంటి plateau ఏదైతే దీన్ని మనం Malwa Plateau అంటాం. ఇది ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లేదనేది Chota Nagpur Plateau. The rivers are not perennial, which means rain-fed rivers. South India లో ఉన్నటువంటి rivers ఏవైనా కానీ మనకి rain-fed rivers అంటారు. Example Godavari, Krishna, Mahanadi, Kaveri, Narmada. When you go to manaki rain-fed rivers are non-perennial rivers. The portion of the peninsular plateau laying to the south of peninsula, a triangular landmass is called Deccan Plateau. A triangular landmass is called Deccan Plateau. ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఫామ్ అయినటువంటి ల్యాండ్ ఏదైతుందో దీన్ని మనం డెక్కన్ ప్లాట్యూగా చెప్తూ ఉన్నాం. Western Ghats. Western Ghats also called Sahyadri ranges. Western Ghats extended from Satpura ranges to the north to the Nilagiri to the south. South direction of Nilagiri range, north వైపు ఉన్న Satpura ranges వరకు. ఈ మిడిల్ లో ఉన్నటువంటి ఘాట్స్ మనం Western Ghats. Western Ghats also called Sahyadri ranges. The Western Ghats lie to the parallel to the west coast. ఈ వెస్ట్ కోస్ట్ కి ప్యారలల్ గా ఈక్వల్ గా ఎక్కడ చూసినా ఒకే రకంగా ఉంటుంటాయి. ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ హయ్యర్ దాన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ హయ్యర్ గా ఉంటాయి, అంటే హైట్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్రమ్ 1600 kilometers నియర్ కూడలు. ద నీలగిరి జాయిన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఈ నీలగిరి హిల్స్ దగ్గర మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి వచ్చి జాయిన్ అవుతూ ఉంటాయి. దీని యొక్క విడ్త్ మనం చూసుకుంటే మన లెంత్ 1600 kilometers. 1600 kilometers. The famous hill station Ooty is located Nilagiri Hills. Ooty is also called Udaka Mandalam. Dodabetta is the highest peak in Nilagiri Hills.
నీలగిరి హిల్స్ లో హైయెస్ట్ పీక్ మనకి దొడబెట్ట. ఇక్కడ ఒక సమ్మర్ రిసార్ట్ ప్లేసెస్ ఊటీ. ఊటీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఉదకమండలం. ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనైముడి లొకేటెడ్ అనైమలై హిల్స్. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో అనైమలై హిల్స్ మీద అనైముడి అనేది ఒక హైయెస్ట్ పీక్. ఓన్లీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లోనే కదమ్మా, ఈ అంటే సౌత్ ఇండియాలోనే హైయెస్ట్ పీక్ అనైముడి. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో సౌత్ ఇండియా, పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ ఆర్ డెక్కన్ ప్లాట్యూలోని హైయెస్ట్ పీక్ మనకి అనైముడి. ఓన్లీ నీలగిరి హిల్స్ హైయెస్ట్ పీక్ దొడబెట్ట. ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ మహానది వ్యాలీ ఇన్ ద నార్త్ టు ద నీలగిరి ఇన్ ద సౌత్. సౌత్ వైపు నీలగిరి, నార్త్ వచ్చేప్పటికి మహానది వ్యాలీ. ఈ మిడిల్ లో ఉన్నటువంటి ఘాట్స్ మనం ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ నాట్ కంటిన్యూస్. సపోజ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్. ఇవి కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి గోదావరి దగ్గర, కృష్ణ రివర్ దగ్గర, మహానది దగ్గర మనకి కట్ అవుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే వీటి నాట్ కంటిన్యూస్. రివర్స్ దట్ ఆర్డినేట్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లైక్ గోదావరి అండ్ కృష్ణ. ఈ రివర్స్ ఎక్కువగా మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లోనే బర్త్ ప్లేస్. కట్ అక్రాస్ ద పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ అండ్ జాయిన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఈ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూని కట్ చేసుకుంటూ బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో వెళ్ళి జాయిన్ అవుతుంది. ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఘాట్ ఈస్ అరోయకొండ ఈస్ ఫౌండ్ ఎట్ చింతపల్లి. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లో మనకి హైయెస్ట్ పీక్ అరోయకొండ. ఒకసారి చూద్దామా స్టూడెంట్స్. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో హైయెస్ట్ పీక్ అనైముడి. నీలగిరి హిల్స్ హైయెస్ట్ పీక్ దొడబెట్ట. ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లో హైయెస్ట్ పీక్ అరవైకొండ. ఆరావళి రేంజెస్ లో హైయెస్ట్ పీక్ మౌంట్ అబు. ఇండియాలో హైయెస్ట్ పీక్ K2. వరల్డ్ with Mount Everest. India's second highest peak Kanchenjunga. I repeat again. In Nilagiri Hills Dodabetta, Western Ghats Anemudi, Eastern Ghats Aroyakonda, Aravalli Ranges Mount Abu, India K2, World Mount Everest, India's second highest Kanchenjunga. ఇవి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ పీక్స్. ఇది మాత్రం